Nkwaniza ku SML News Yugi oliyo channel na gyosiza okutugoberera oli mu kiseera kyennyini ekituufu kya midigido bwe bakiyita ewaffe abantu bali mu midigido amazaalibwa ga Yesu Kristo, Boxing Day, olusooka 31st n'endala wetuli twagala okubeebaza okutambula naffe okumalako omwaka guno mbadde bawagizi balungi wetwatandika si wetuli comments zemuwa buli kiseera ennungi n'embi zigenda zituyamba okwongera okwetereeza twogedde ku topics nyingi waliwo bingi bye tukanyizaako n'ebaayo bingi bye tutakanyizaako ate nga ekyo kye kigendererwa ky'abannaffe abalooza ku ddembe ly'okweyogerera freedom of expression and freedom of speech okukkiriza buli omu okwogera. Freedom of speech is not a guarantee nti by'oyagala by'onaawulira oba by'oyagala bye banaayogera bajja kwogera ebyo by'otayagala kuwulira naye oyo abyogera lye liba eddembe ly'okwogera ebyo naawe ly'eddembe ly'okuwulira otwale oba ogaana ebyo by'aba ayogedde. Kale njagala kubeebaza mwenna olw'enkulaakulana yaffe. Mwaka guno gubadde gwa kwetooloola gulimu ebintu ebinene bingi. Gavumenti eyongera okututeekako akazito ffe ab'emikutu emitimbagano era mwaka guno gugenza okugwako nga ne bannaffe aba Uganda Communications Commission bataddeko amateeka nti buli anaabanga n'omukutu ogwogera eri abantu alina okufuna olukusa oba certificate emukkiriza oba license emukkiriza okukola ekyo era abangi tusobodde okikola waliwo bannaffe abatannakikola. Gavumenti ebadde nywevu nnyo ku mateeka gaayo ku luno. Waliwo n'ennyimba ze baakawera z'omanyi ez'abayimbi abamu ng'era UCC yekikulembedde neragira radio stations ne TV stations ne bonna obukubanga ennyimba ezo tezikubwa wantu wonna kubanga tebazaagala. Enkola eno nno mpya bulijjo UCC ebadde ng'embwa eboggola nga teruma ng'eboggolamu naye nga teruma. Ku luno yaboggodde ate era neeruma. Byonna birungi ku lw'okutambuliza awamu emirimu gyaffe era tubyagala tubyaniriza kasita bisigalanga tebikoonye na kunyigiriza nnono y'ekigendererwa eky'abantu bye beetaaga okuwulira. There must be no such excessive censorship or gagging of the freedom of the media, the freedom of expression and people's right to know, the people's right to information, the people's right to seek and have information. Abantu balina eddembe okuba ne ddembe okufuna amawulire ge beetaaga okufuna. Abantu balina eddembe okubeerawo we beetaaga okubeera. Ssemateeka waffe wa Uganda mulungi nnyo nti awa buli muntu eddembe okubeera mu kintu ekyo kyokka ky'oyagala okubeeramu. Kalibe eddiini, kakibe kika, kagabe mannya. Olaba tulinawo kadde right ekukkiriza okukyusa amannya go. Baba bakuwa erinnya nga tolyetaaga. Oyina right kasoba ng'osussa emyaka 18 okulikyusa weetuuma erinnya lyoyagala kasita otegeezaako ensi nti kati nze Tibuhaburwa, nze Grigore Mugisha muntu, nze mannya malala mangi nga bwe walaba abantu nga bagakyusa. So njagala obeebaza okubeera naffe omwaka gwonna. Olwaleero nga tumaliriza njagadde kunokolayo ensonga ya kye bayita opposition. Omwaka guno mu kugumalako gwa 2024 tugumazeeko nga bwe nti gusamalizing ku ludda lw'ebyobufuzi gubadde mwaka ogw'okuyuwa, betrayal. Omwaka ogw'abalonzi okuyuwa abaabalonda, ogw'abe baalonda okuyuwa abaabalonda, ogw'abannabyabufuzi okuyuwa obwesigwa abantu bwe balinamu. It has been a year that we have seen a lot of political betrayal across the board. Mu NRM, mu opposition, n'ewalala. Omwaka guno gwongedde okundagira ddala nti mu Uganda ebyobufuzi eby'ensonga, politics of substance
politics of reason byongedde okuggweerawo ddala. Ne tudda ku byobufuzi eby'abantu okwekolera bo bokka, eby'abantu okutula ddiiru, eby'abantu okudyekadyeka, okuwuddiisa bannaabwe. Ndabye ebintu ebikulu omwaka guno bisatu nga ndaba nga bikulu ddala, nga n'ekimu ku byo ze zibadde neeyisa z'abannabyabufuzi. Naddala bannaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti, engeri gye bongedde okukola ebikolwa ebiraga nti bakolera mwami Museveni era bandyagadde ayongere okubaawo, tewali kubba alina interest mu kulaba nti avaawo, kubanga baga nti Syria ayolesa mubiri, Abaganda baano bwe bagamba. Toyinza kubanga ebikolwa by'okola biyamba gw'ovuganya ate n'otukakasa nti tomwagala era oyagala aveewo. Ebintu byendabye. Ekisooka, obutagumiikiriza obuli ku ludda oluvuganya gavumenti, the absence or lack of political tolerance on the side of the opposition. Ekyo tukirabye nga kyeyoleka lwatu Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abeekibiina kya National Unity Platform bwe baalaga nti tebasobola kugumiikiriza na kunyigira mu nsonga na kumalira mu bintu byabwe, bwe baafuna obutakkaanya n'Oweekitiibwa Mathias Nsamba Mpuuga. Era ne tusasikira ddala n'ebyavaamu tubirabye. Obutagumiikirizika obwo. Obutagumiikirizika obwo obweyolekera mu ngeri y'ensonga eyo gye yakwatibwamu. Lack of political tolerance eyayolekesebwa nga mukwano gwaffe Moses Bigirwa General ava mu kibiina kya National Unity Platform n'atagumiikiriza biragiro bimuweereddwa kibiina ekyo, n'ekibiina kino ekitagumiikiriza mpisa ze ne kimufulumya, naye n'atasobola kugondera mateeka n'afuluma, era tugenze okumalako omwaka guno ng'akoze ekibiina ekikye ekya Eastern Revolutionary Platform, era n'akitumbulira ddala, n'akitambulirako, n'akinyweza, n'akiggumiza. Kirungi, sigambye nti kibi, naye kyongera okukkaatiriza ensonga eri. Lack of political tolerance, that the led cannot tolerate their leaders, and that the leaders cannot tolerate any dissent from the people they lead. Omwaka guno gwennyini era gutulaze political intolerance mu kibiina kya FDC. Nti bannaffe abali Najjanankumbi abakulemberwa Patrick Oboy Amriat, president w'ekibiina, ne Ssaabawandiisi Mwami Nathan Nandala Mafaabi tebaasobola kugumiikirizaganya bannaabwe abaali balina bye babavunaana. Nabano abaali balina bye bavunaana bali tebaasobola kugumiikiriza kusigalayo. Tuwunzise bakoze ekibiina ekipya, tuwunzise bongedde okusasika n'okuviirayo ddala, tuwunzise bongedde okasuka amagi amavundu ku sayidi eyo. Mu ngeri eremu ey'okulaga nti waliwo political maturity, tuwunzise Oweekitiibwa Mathias Mpuuga atonzewo ekibiina ekya Democratic Alliance, a separate political formation to advance his aspirations and the aspirations of those that think like him. Tuwunzise nga bannaffe ab'omukago ogw'ebibiina ebivuganya gavumenti batonzeewo kye bayita Holy Alliance, omukago gubagatta bonna, ne gutawangala na kumala kumpi na myezi 2. Ogenda okunzikanga mu baga nti mu political alliance eyo gye muyita Holy Alliance tukitegedde mulimu ensimbi eziva erudda. Bino byonna byongera kulaga ngeri ki bannaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti gye batannasobola kuzza mpeke ey'obugumiikiriza. Bw'ogeraageranya ne bannaffe
abali ku lwa NRM. Mwami Museveni atufugidde nnyo ku kantu ka political tolerance. Waliwo ebintu byagumiikiriza nga tewandimusuubidde kubigumiikiriza. Katugeze, Mwami Museveni yagumiikiriza ebintu bingi mu Parliament. Weewuunya bwe waaliwo obutakkaanya wakati wa Parliament ya Uganda ne Minisita Pacis Namuganza. Mwami Museveni yawunzika bombi abagumiikiriza nga Pacis Namuganza asigadde ku bwa minisita bwe nga ne Parliament byemugambye okola tabikoze, bombi n'abaleka nga weebali. That level of political tolerance eyamba ocreatinga political recovery, ocreatinga reconciliation n'eggwanga lyaffe okwongera kugenda maaso. Era abakulu abateekayo ebiseera okulowooza oluusi kyekibalooza nti oba tugira tusigaza Museveni. Tulina abantu bangi nga Mwami Museveni bamukoowa. It's a fact. Abamu nga bamukoowa just kuba baagala balabeko ku nkyukakyuka, abamu nga bamukooya olw'ebikolobero bya gavumenti ye, abamu nga bamukooya olw'obutamutegeera, naye bamala ne batuuka kugenda nti katumalaga, katugira tu. Katumalaga sigala ne Mwami Museveni, katugira tubeera ne Mwami Museveni, ensonga zaabwe ziva ku butalaba muntu mulala asobola kuba na bugumiikiriza Mwami Museveni bw'ayolesa. Ziva ku kulaba bikolwa eby'obutagumiikiriziganya, eby'okwesikambula, eby'okwekaayuukira, ebyolesebwa ku ludda oluvuganya gavumenti. Oli n'abanga Mwami Museveni amukooye nanga naye anti era bw'olaba ebiri eno katugira tu, katumalaga, sigala ne Mwami Museveni. Ekyo nno kiba kiyamba Mwami Museveni naye kiba kyoleka obunafu na misango kamya. Mr. Museveni has allowed the likes of Anita Among to flourish. He has allowed the likes of former spies like Thomas Tayebwa, who are in FDC, spying for NRM, to flourish. That trait of accepting to tolerate those people and immediately allowing those people to join his government and immediately assigning them critical roles in his government remains outstanding for Mr. Museveni. For those who want him and those who don't want him, for those who love him and those who don't love him, Mr. Museveni remains steadfast that in his government even has a UPC lady, the wife of the Honorable Jimmy Akena, the President General of an opposition party called UPC. For Mr. Museveni tells the difference between Mr. Jimmy Akena and Muchala Beta Mongin. The same way Mr. Museveni is able to tell the difference between Dr. Kiza Besigye, his political nemesis, and Muchala Winnie Byanyima. One works with his government because Muchala Winnie Byanyima's organization, UNAIDS, is one of the great funders of Uganda, especially on the health programs. But they all work. So, ebyo byetuwunzisenga ffe abatono abali mu opposition twongera kwerya within ourselves, the 10 of us, instead of attracting ourselves to become 15, we simply create groups within the 10. Each 3 of us have a different political party or political formation. So there is PPFF, the People's Front for Freedom. We have the Democratic Alliance created this year. We now have FDC Najanankumi and FDC Katonga. We have the Bigirwa's Eastern Revolution Platform. And we have the National Unity Platform. Just 10 people in the opposition. Each 3 or 2 of them grouping themselves into one formation and giving it a different name. That cannot be political cultivation. Political cultivation would be that we were 10. We are now 20 by end of this year. We will be 30 by June. 20 million by the end of the year. That, if you understand it, is a demonstration of political immaturity and intolerance on our sides. It shows the political stagnation
in our political opposition, that the way we acted, engeri gye tweyisaamu nga Paulo Kawanga Ssemwogera atonda opposition, yengeri gye tweyisaamu nga John Ssebaana Kizito, rest in peace, atonda opposition, yengeri gye tweyisaamu nga mukwano gwange Alhaji Nassan Tegese Bagala a leading opposition, yengeri gye tweyisizaamu all through when Dr. Kizza Besigye has been the leader of opposition. It is the same way we are behaving when Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu is leading Uganda's opposition, and probably it's the same way we are going to behave when the most immediate leader next to this one treats opposition. Ekyo kya nnaku. Era mbagamba bulijjo nti abantu abali mu byalo gye tutambulira, abantu abali mu byalo be tusiiba nabo, baagala enkyukakyuka mu Uganda. Ne batutunula ne balooza nti Muyanga Lutaaya, Robert Kyagulanyi, Patrick Oboya Amuriat, Erias Lukwago, Bigirwa Moses, Mabiko Mabike, Mukaku, Kabuleta n'abalala bagenda tuyamba okutuuka ku nkyukakyuka gye twagala tujja ku Mwami Museveni. And what do they witness? Each day that passes, they keep getting betrayed and disappointed. Bwe bawulira nti Muyanga Lutaaya akutte kkubo ddala, Mwami Mathias Mpuga atonzeewo kibiina kirala, Besigye Najja Nankumbi aviiriddeyo ddala, Bigirwa Munuupu aviiriddemu ddala, and they keep wondering what next for them. They get betrayed. And bali bannaabwe ababaliko abaagala Mwami Museveni babajjukiza mangu. Twabagamba abo bakolera Museveni, abo tebaliiwo, bulijjo tubagamba abo balya naye, mbasiiba naye, ndowooza mubirabye, wamma mudde eno, mukomeewo eka. That taunting is caused by us, the elites, the pseudo-intellectuals who think that we think and act for them, yet we think for ourselves and act against them. We have betrayed our population. That has been exhibited and demonstrated much so this year, and it makes me sad. The investment I have made over the years in Uganda's opposition, the many things I have lost, the sacrifices we have made in trying to build an opposition in this country, and most importantly, for I thought, and I have been telling people, I thought opposition meant alternative views, alternative ideas, alternative political path, not maybe alternative individuals, not alternative humanity. We cannot have different humanity. We have the same people. But we thought that if Mr. Museveni is leading a corrupt government, we promise them to have an alternative person who is not corrupt or who is incorruptible. Then before you conclude that, you hear that even the people you thought were incorruptible are actually very corrupt. So we have no alternative people, no alternative morals, no alternative path, no alternative ideas, no alternative views. That even what people portray as alternatives are pseudo schemes of corruption, pseudo schemes of self-aggrandizement, pseudo schemes of self-realization, and not pro-people policies for their own changes. It makes me sad. The reason many people think you leave FDC to join PLU is not because there is anything you want to have in PLU, but you're saying maybe this one alternative path has failed. So I realize this problem. Number two, and which I want to conclude in a few minutes, is that sometime around November 15th, government ya Mwami Museveni yateekateeka ekintu kye bayita the NRM Manifesto Accountability Week. Ng'ekigendererwa kyamu kwali okuyita abantu we baategeka wano ku President's office, bayite buli minisita, bayite bannamawulire, bategeeze bannayuganda
biki ddala NRM byekoze omwaka guno ng'ogerageranya n'ebyo NRM bye yeeyama okukola mu manifesto ya 2021. Era bayita buli ministry yonna bannamawulire baabayita ne bayita na buli baofiisa ba buli ministry egyeraga ekyekoze. Ministry y'ebyamasannyalaze nejja neetulaga bwe upgradinze, era ndowooza kati mwenna abakozesa yakamulaba nti yaka gwe tubaddeko system baki upgradinze. Ne bakulaga nti n'obungi bw'amasannyalaze agakoleddwa mu Uganda bweyongedde okuva ku megawatts kwe twali tuli ku megawatts ndala. Ne bakulaga nti n'omuwendo gw'abantu abatuusiddwako amasannyalaze, rural electrification program, the national access to electricity or the population's access to the power grid has improved. That's for Minister of Energy. The Minister of Works led by Mukwano gwaffe Katumba Wamala neetulaga enguudo ezikoleddwa eziwedde, enguudo ezikolebwa ezitannaggwa, enguudo eziteekebwateekebwa ezigenda okukolebwa. Aba Ministry ya Agriculture ne bajja batubule tractors ebagabye, and the difference in production volumes from last year to this year as a commitment of the NRM to produce more food for the people to eat and more food for us to export. Omukolo guno gwali munene, gwali guteekwa okutongozebwa sabbiiti eno yali etongozebwa mukyala Robina Nabbanja ataaliwo n'atuma Mire Babalanda babirye okutongoza accountability week. Ekyankwasa ennaku kyenjagala okumaliriza nakyo nga ndaba omukisa gw'aba opposition okunyigiriza gavumenti n'okulaga abantu ba Uganda nti gavumenti ya Museveni tekola gwali ogwo. Era nasuubira nti aba opposition ba MP bajja kujja babeerewo bawulire NRM byegamba oba byerimba nti byekoze babiwakanye. Mwana nga aba opposition saabalabayo, saawulira aba opposition babyogerako, saawulira aba opposition babiwakanya. Kitegeeza baali tebamanyi na kumanya kigenda mu maaso. But what does it mean to oppose the government? That if the government you oppose comes out to account and try to justify the existence, you'd be awake and vigilant to disprove them and say, no, you are lying, you have not done that. No member of the opposition, no political party in their weekly press conferences responded in support or otherwise to what the NRM was saying in their manifesto and accountability week. But worse still, even the NRM members of parliament, even the NRM supporters, abandize ne bawuliriza ebintu bino, ogenda okuba ekifuba mu byalo gamba nti ffe gavumenti yaffe ekola, nabo baali tebaliiyo. Era n'empunzikanya nti Mwami Museveni alowooza nti akulembera gavumenti. Mwami Museveni alowooza nti waliwo abantu bakola nabo wano wansi nga bali mu gavumenti akulembera nabo balina kye bakola. To the contrary, Mr. Museveni is leading a political mediocrity, political mediocres, politically inept people, politically empty population. Yalowooza nti atambula nabo. Abantu bakola Museveni, ne baminisita bakola balaba Museveni. Ne mu accountability week ya manifesto baminisita nga tebajja, batumanga ba permanent secretary, batumanga ba under secretary, batumanga ba ministry officials to come and finish a ritual that had no meaning. And I did write and I state that Mr. Museveni is presiding over a huge and fast-growing political mediocrity. This makes us sad for our country. To conclude, I see no political growth in our country. Not in the opposition, not much in the NRM. Although in the NRM, because of the existence of structures, the availability of resources, and the fact that they hold power, there is a little that you can see. These are my special notes. These are my views. You could have alternative views. Can we share in the liking, in the commenting, for God and my country?